The 10 counties with the highest forest cover are Nyeri, Lamu, Vihiga, Kirinyaga, Elgeyo Marakwet, Meru, Embu, Murang'a, Kilifi, and Nyandarua. On the reverse, the 10 counties with the lowest tree cover are Marsabit, Mandera, Wajir, Isiolo, Siaya, Migori, Busia, Machakos, Taita Taveta, and Uasin Gishu. I call upon the Council of Governors to facilitate more discussion to achieve parity in tree cover by using peer-to-peer learning and exchange of information. The government will champion the transformation of forestry and rangeland restoration to support the greening of Kenya so as to combat climate change. We are at the final stages of designing a special presidential forestry and rangeland restoration program. This effort is spearheaded by the Ministry of Environment and Forestry, various experts and partners in government, UN organizations, NGOs, and the academia. The objective is to grow 5 billion trees in the next 5 years and an additional 10 billion trees by 2032. This will eventually lead to the rehabilitation and restoration of 10 million hectares in our 290 constituencies, as well as some specially selected ecosystems and water towers threatened by degradation and destruction. To achieve this ambitious plan, the government will continue to support efforts by the Kenya Forestry Research Institute, KEFRI, in high-quality seed production in their 18 seed centers across the country. Agroforestry and farming of avocados, mangoes, and macadamia will also open new value chains for our export market, creating green jobs in those sectors. I therefore urge all Kenyans to support this government's call to grow at least 15 billion trees in 10 years. To achieve this target, simple calculation shows that every Kenyan needs to grow at least 300 trees. The 50 million of us, we will be able to grow 15 billion trees. And I will tell the ministry concerned, the Ministry of Environment, to issue a small certificate for every Kenyan who completes his round of 300 trees. Restoration in the presidential program will be undertaken by youth and women groups, civil society, communities, and religious organizations, leveraging on private sector and government financing. To ensure sustainable funding, Kenya is developing policies and strategies to tap into the global carbon market opportunities accessed through carbon trading. Additionally, the government will secure and protect public forests, rehabilitate and restore all degraded water towers and other forest ecosystems across the country. We will work towards fencing all fragile water towers and other ecosystems to protect them from encroachment. To resolve the capacity constraints at the Kenya Forest Service, I have directed the immediate recruitment of an additional 2,700 forest rangers and 600 forest officers to augment our interventions in this sector. Shortly, I will also be inaugurating the Climate Change Council that will steer Kenya's climate action through stakeholder engagement coordinated in the presidency as required by the Climate Change Act of 2016. Under the program, we will start mobilizing finance from public and private, including multilateral sources, to fund the proposed activities. This is anchored on the United Nations goals and backed by the Tree Growing and Sustainable Forest Finance Management Program, supported by UN and other international institutions. The program also responds to Kenya's commitment to help reduce
global greenhouse gas emissions articulated in various multilateral environmental agreements, and the United Nations Decade of Action on Ecosystem Restoration. Kenya will rally the globe towards more ambitious climate change action in next month's 27th UN Climate Change Conference at Sharm el-Sheikh in Egypt. In an increasingly interconnected world, ladies and gentlemen, our well-being depends on engagements with our neighbors, continental fraternity, and international partnerships. In all these areas, Kenya has continued to be a dependable ally, faithful friend, and effective partner, ever committed to a win-win bilateral as well as multilateral outcomes that achieve mutual gain for the benefit of humanity. In the East African community, the rigid territorial borders are firmly on their way out as we move towards full integration. Non-tariff barriers have come down and trade volumes are soaring. The community is becoming even more tightly connected with infrastructure systems crisscrossing the member countries. The possibility of an East African federation is no longer a wild imagination or an idle dream. It is no longer a matter of if, it is a matter of when. In recent days, I have been to our sister countries in East Africa to take care of mutually beneficial regional business. In Ethiopia, we launched Safaricom Ethiopia Telecom's money business, which expanded Safaricom and M-Pesa regionally, and their footprint dispersing ICT innovation and deepening the revenue base of our company. Simultaneously, Safaricom becomes the largest foreign investor in Ethiopia and Kenya's biggest foreign investor abroad ever. The East African community has become a close-knit neighborhood, and everyone's well-being has become everybody's business. With this unity and integration, we will achieve much in our lifetime, and with these bonds of solidarity and fraternity, we shall establish an oasis of hope and infinite possibility that will be irresistible to the rest of the world. In the Horn of Africa, peace and security efforts continue to dominate our engagement. They are important components of a broader strategy to recover stability in what has become a truly rough neighborhood. Countering violent extremism, controlling the illegal movement of small arms, peace-building, and peacekeeping initiatives will continue to dominate our future agenda. The conflict in Tigray region of Ethiopia, which according to reports from the Office of the United Nations Secretary General is escalating, is a great source of concern to our region. Kenya will continue to play its role by making such contributions as is required by the Africa Union-sponsored mediation efforts. The sooner hostilities cease and a face-to-face talks commence, the better for our region. The region is experiencing its fifth season of severely low rain due to climate change. As a result, mitigation strategies, resilience building initiatives, and climate change management programs have become urgent. The pressure on the capacity of regional states has never been greater. On the continental stage, we have sustained our Pan-African credentials since the dawn of Africa unity. That is why various frameworks of the African Union find expression in our domestic agenda. The AU's Agenda 2063, for example, is part of our economic development plan. Kenya is committed to the pursuit of trade-driven Pan-Africanism
as the best means of rapidly delivering shared prosperity throughout our continent. As we open up our borders and expand the scope of collaboration beyond traditional economic blocs, the reality of a continental free market has become real. Kenya is a champion of the Africa Continental Free Trade Area. Beyond ratifying the instruments establishing it and domesticating its framework, Kenya has been a consistent participant in efforts to make this continental agreement a reality. We see this as a pathway that guarantees inclusive African economic growth and sustainable self-reliance. In turn, this will hasten our continent's post-pandemic recovery, enhance climate change resilience, and underpin stability in the face of multiple regional and global crises, including energy volatility. Our implementation strategy envisions Pan-African free trade as a vehicle for empowering small and medium enterprises. To signal this commitment, I recently flagged off a symbolic consignment of Ketepa tea to Ghana under the Guided Trading Initiative. Trade between Ghana and Kenya is off to an admirable start, and several farms and traders in the two countries have undertaken brisk business involving exports of incinerators, sisal fiber, leather bags, fuel filters, beadworks, and baskets from our Juakali artisans. This points to the huge potential of trade across our continent. And the Africa Continental Free Trade Area is the framework and the mechanism for us to actualize this market. Beyond our continent, Kenya continues to pursue a robust policy of economic diplomacy. We are continuously aligning our strategic interests with the welfare of our people. Therefore, we are focused on finding opportunities for our people and deeper trade relations around the globe. We are receiving encouraging returns on our efforts. This week, our international port of Lamu scored a shining first with the export of livestock from northern Kenya to the Sultanate of Oman. This signals the opening up of tremendous opportunities for the pastoralists in our rangeland communities who deserve relief from the devastating losses of the ravaging drought. We also remain devoted to our strategic engagements with key development partners like the United States, which is now Kenya's premier trading partner, as well as the United Kingdom, which for a long time has held that position, the European Union, Middle Eastern nations, the Far East, including China and Japan, and indeed many other players in the world. Kenya's diplomacy is deliberately shifting into emerging opportunities. We are prepared to exploit the potential of the blue economy and the fast-evolving digital universe to position our young generation as competitive global players. Kenya's commitment to multilateralism is a fundamental plank of our diplomatic strategy and foreign policy. This has defined our international outlook since the advent of self-government and full sovereignty. We have hosted several multilateral institutions and aspire to receive more. Kenya has participated in many multilateral undertakings, including humanitarian missions, international peacekeeping, and pandemic responses. We join other nations of the Global South to advocate the democratization of global governance and to invest the multilateral system with higher moral imagination. We believe that global governance must reflect the values it claims to advance and protect. To effectively drive our diplomacy and international engagement,
Kenya has unified and clarified its policy in our Vision 2030 and our government's 5-pillar plan to socio-economic transformation, the 5th East African Community Development Strategy, AU Agenda 2063, and the UN Sustainable Development Goals. The purpose of this alignment is to ensure that we forge a path for the achievement of our objectives of enhancing the well-being of ourselves and humanity. We have warned the international community about the global fertilizer shortage and the risk it poses to global food security. Whether we are speaking at the United Nations Environmental Programme in Nairobi or the UN Oceans Conference in Lisbon, our commitment to enhancing climate change responses is strong and vocal. Kenya advocates post-pandemic solidarity on a global scale to avert economic crisis in the wake of COVID-19 by mobilizing international partnerships and cooperation for recovery and resilience. This extends to the need to ease the debt burden of economically vulnerable developing countries and to afford them liquidity and fiscal space to manage shocks, enhance social investments, invest in climate change adaptation and mitigation, and address security needs and finance development. As an anchor state in the East Africa and the Horn, Kenya has sustained its robust efforts to achieve lasting peace and security. We have also used the opportunity to serve at the UN Security Council to give priority to regional peace, counter-terrorism, and violent extremism, support peace operations, and to further the climate change and security agenda. We consider these contributions to be critical in building a safe and peaceful world that is safe and conducive for human flourishing. Government efforts to affirm and project Kenya's stature globally has always been complemented by the contribution of Kenyan citizens who live and work in various parts of the world. This demonstrates the complementarity of state and citizen action and the inevitable alignment between patriotism and national well-being. We are all united in the quest for a Kenya we can all be proud to call home. Our diaspora continues to serve as Kenya's excellent ambassadors, along with our sports people and the Kenyans who continue to excel abroad in diverse fields. You make us proud, and in so doing, demonstrate the true spirit of Mashujaa. Kenya is a good neighbor, true friend, loyal ally, dependable partner, and hardworking member of the international community. We live up to its strong value system, fluently articulating the ideas of compassion, solidarity, justice, freedom, and sovereignty. As a nation, we project and amplify values and principles familiar to each one of us and which form the heart of our constitutional system. Greater fidelity to the Constitution and better compliance with its mandates and principles will only make us better citizens and worthy compatriots. It will make Kenya a stronger nation too. We therefore have a duty to respect, uphold, and defend the Constitution. The nation-building enterprise enlists citizens to recognize their stake in making and keeping Kenya great. Patriotism is a bottom-up affair. We are called upon to stand firmly on our values and strengths, and also strengthen our resolve to wage war on poverty and inequality by pursuing inclusive growth. Our aim is to remove all obstacles and bring down every barrier to progress. By celebrating our values, we honor our heroes, and every act of nation building
is an expression of these values and a most appropriate remembrance of those who began our journey towards sovereignty, freedom, and happiness. This is a time for action. The opportunity to contribute to this historic project are limitless. It is time for us as citizens to play our part in making Kenya, the Kenya we imagine, come true, and to turn the nation we dream of into a living and a lived experience. This moment calls for the exercise of all our abilities, talents, gifts, skills, and strengths in pursuit of national as well as personal self-actualization. It demands that we demonstrate the patriotism of a new age and express the timeless values which unite us with our heroes and heroines. We are endowed with far greater capacity today than ever in our history to pursue and accomplish major feats. Our predecessors, with far modest means, nevertheless scored monumental triumphs. There is absolutely no ceiling to our dreams, no limit to our determination, and no barrier to our collective power. Nothing stops us from becoming what we wish to be, and nothing can stand in the way of our resolve to drive Kenya to its destiny of glory and abundance. I stand here, therefore, on this sacred ground, where we first raised our proud flag at the dawn of freedom, where we made a covenant to honor their glorious triumph and fine example by embracing their values and serving our nation, to rally every Kenyan to rise up. This is our moment to get up, work hard, take our chance, chase our dreams, knock on doors, and explore possibilities, because the horizon of our destiny is draped in the splendor of our vision, and before us lies potential of a magnitude never before imagined. It is all ours for the taking, and I know we are ready, for it is our time. Ladies and gentlemen, happy Mashujaa. May our heroes continue to inspire us, and may our national values ever remain the true north of our moral compass. God bless you, and God bless our great country, Kenya. Asanteni sana. Asante sana
hadi tutakapoitwa na kuweza kuteremka ili tuweze kuhifadhi itifaki hiyo. Let us observe the exit protocol. Niombe sasa magari ya msafara wa Mheshimiwa Rais Daktari William Ruto na mama taifa uweze kujongea tafadhali. Na wale wengine tuwe watiifu, tusubiri tafadhali hadi niwalete. Baada ya Mheshimiwa Rais kuondoka akisindikishwa na mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Kenya, atafuata msafara wa Mheshimiwa Naibu wa Rais. Na tuombe tu utiifu wenu ili tuweze kuhifadhi itifaki. Ataondoka sasa Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi ya ulinzi, pamoja na mama taifa Mheshimiwa Rachel Ruto. Wanasindikishwa na mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Robert Kibochi. Na baada ya msafara wa Mheshimiwa Rais kuondoka, utafuata msafara wa naibu wa rais pamoja na Pastor Dorcas Rigathi. Wale wengine tuendelee kuwa watulivu. Baada ya gari la Mheshimiwa naibu wa rais kuondoka, service commanders, wakuu wa vikosi mbalimbali watafuata. Kwa hivyo sasa tumpongeze anapoondoka Mheshimiwa Rais Daktari William Ruto baada ya kutuongoza katika sherehe ya leo. Msafara huo ukishaondoka, Mheshimiwa Rais, utafuatwa na msafara wa naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua na Mheshimiwa Pastor Dorcas Rigathi. Tulete magari ya Mheshimiwa naibu rais. Baada ya naibu wa rais kuondoka kama nilivyotaja, watafuata wakuu wa vikosi mbalimbali, kisha spika wa bunge la kitaifa, spika wa bunge la seneti, jaji mkuu. Tulete msafara sasa wa magari ya naibu wa rais tafadhali. Msafara wa magari ya naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua na Mheshimiwa Pastor Dorcas Rigathi. Na niombe tu utulivu huo ili tuweze kuhifadhi itifaki hizo pasina msongamano. May we now allow the entourage, the convoy for His Excellency the Deputy President kindly. Magari ya msafara wa naibu wa rais tafadhali yajongee, kisha gari la mkuu wa majeshi ya ulinzi atafuatwa na wakuu wa vikosi mbalimbali. Shukran. Unafuata sasa msafara wa naibu wa rais. Asante sana. Thank you so much, Your Excellency the Deputy President and Her Excellency Pastor Dorcas Rigathi. Baada ya Mheshimiwa naibu wa rais kuondoka, nitampisha sasa mkuu wa majeshi ya ulinzi. Msafara wa magari ya mkuu wa majeshi ya ulinzi ukifuatwa na wakuu wa vikosi mbalimbali tafadhali ufuate. Asante sana. Anaondoka sasa Mheshimiwa naibu wa rais. Shukran. Niombe sasa msafara wa mkuu wa majeshi ya ulinzi uweze kuingia pamoja na wakuu wa vikosi mbalimbali. Spika wa bunge la kitaifa, spika wa bunge la seneti. Wanaondoka sasa mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Robert Kibochi pamoja na wakuu wa vikosi mbalimbali. The Chief of General, the Chief of Defense and the service commanders. Thank you CDF and the service commanders. Niombe sasa tulete magari ya spika wa bunge la kitaifa, spika wa bunge la seneti na jaji mkuu. Baada ya wakuu wa vikosi mbalimbali kuondoka, tukubalie magari ya wakuu wa vikosi mbalimbali tafadhali. The service commanders vehicles. Thank you. Spika wa bunge la kitaifa, spika wa bunge la seneti, jaji mkuu na hata msafara wa gavana wa kaunti ya Nairobi uweze kuwa karibu. Anaondoka spika wa bunge la kitaifa. Msafara wa spika wa bunge la kitaifa uondoke. Asante.
Shukran. Spika wa bunge la Seneti vile vile. Msafara wa jaji mkuu vile vile naomba uletwe. Msafara wa jaji mkuu. Na vile vile msafara wa gavana, asante. Wanaohusika na mashujaa wetu, mabasi yao yaweze kuanza kuletwa sasa. Wanaohusika na mashujaa. Shukran. Mawaziri wetu walio ofisini na mawaziri wateule, magari yao yaje tafadhali. Magari ya mawaziri wetu. Magari ya mawaziri wetu tafadhali yaletwe mbele sasa. Mawaziri waliomo na hata wale ambao ni wateuliwa. Na thutha wa kwarĩria bũrũri kwa ihinda rĩa makĩria ma ithaa rĩmwe, President William Ruto nĩ arĩkia gũtongoria igongona rĩake rĩa mbere rĩa thigũkũ ya bũrũri, thigũkũ ya Mashujaa mwaka wa 2022. Ndũmĩrĩri yahutia maũndũ matiganĩte. Acio ũrona thutha wa kuona atongoria makiuma kĩharo-inĩ gĩkĩ gemwa mwanya muthubarĩ wa atongoria aciothe, noguo ngwihuka ndukorwo gitwaga gĩtũgĩgũtarĩria mamwe ma maũndũ marĩa meyumĩria ndũmĩrĩri-inĩ ya President William Ruto, munini wake Rigathi Gachagua na governor wa county ya Nairobi Johnson Sakaja. Na ndiuma ndewoike tũkũrĩkĩrĩria tabarĩro namba 2 nĩ ng'ima ya Inoro TV ĩrĩa tuma nayo Harun Njoroge wa Maina na Ken Njenga wa Mbũi. Tũtirihe na njĩra ya Njenga mwena ũyũ. Exactly. Kindu kĩa mbere o harĩa ambĩrĩirie na ngwĩciria aringĩire harĩa kahinda-inĩ gaka hahiũhĩire mũkenya ha ng'aragu na mĩtaratara ĩrĩa ya thirikari ĩrenda kũgathĩka ya gũtigĩrĩra atĩ bũrũri nĩ wahota kwĩhũnia. Mĩtaratara ya kahinda-inĩ gaka, mĩtaratara ya thikũ nini cigũka na mĩtaratara ya gũkũra ya gũtũra. Ndiũĩ nĩ mũtaratara ũrĩkũ wakorwo ũgeithĩrania mũthenya wa ũmũthĩ wa kũng'ethanĩra na ng'aragu mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ahutia ũhoro wa gũteithĩrĩria maũndũ-inĩ ma ũrĩmi, maũndũ-inĩ ma kwenja ndemu. Auga nĩ mekũnyitanĩra, megũkorwo makĩnyitanĩra na thirikari cia kaunti nĩgetha kwenjwo ndemu cia gũteithĩrĩria gũtega maĩ mbura ĩgĩkinya nĩ kura. Na nĩ agweta ũhoro wa ũrĩmi, kũnyitĩrĩra rũhonge rwa ũrĩmi na njĩra nene maũndũ-inĩ ma fertilizer. Auga fertilizer ĩkoretwo ĩkĩendio goro ĩkaritũhĩra mũkenya, na ũguo akenya aingĩ makeherera ũrĩmi, na nĩkĩo kinyagia bũrũri ũtarĩ na irio thengia ya gũkorwo kwĩna riũa. Rĩu atarĩria ũhoro wa gũtigĩrĩra atĩ nĩ ahũthia mũtaratara wa ũrĩmi na njĩra ya kũrehe fertilizer, na ũguo fertilizer ĩyo ĩgũkorwo ĩgĩkinyĩra mũingĩ. Na ũria thirikari cia kaunti fertilizer ĩyo yakinyio ofici nene cia kaunti igateithĩrĩria gũtwarĩra mũkenya harĩa mũciĩ-inĩ nĩgetha ahote kũrĩma. Nĩ arĩrĩria ũhoro wa ũrĩmi wa iria. Auga ũhoro wa gũtwara mĩtambo ya kũhehia iria kũrĩa matũũra-inĩ nĩgetha mũrĩmi akahota kũiga iria na rĩkagĩa value na rĩkagĩa quality, handũ ha kũrĩendagia o ũrĩa rĩauma ng'ombe-inĩ akarĩendia akaga baita njiganu. Nĩ ahutĩrĩria maũndũ maingĩ megiĩ ũhoro wa mĩtitũ, ũhoro wĩgiĩ ũgitĩri wa bũrũri, na nĩ njũĩ Njenga nake nĩ egũkorwo agĩtũtindatindĩkĩra pointi igĩrĩ ithatũ akorwo agĩtheria. Mbere ya tũthiĩte kwĩ Njenga, he kaũndũ kamwe ndona ndũmĩrĩri-inĩ ya President mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ tuona ũtiganu wa ndũmĩrĩri ĩrĩa akoretwo akĩrekereria kambĩini-inĩ na mũthenya wa ũmũthĩ eta President agĩtĩkĩra atĩ nĩma thengia rĩngĩ matua matakinyanĩire ma gũkorwo magĩtigĩra atĩ mũkenya nĩ ahota kwĩhũnia na bũrũri wĩna mbeca. Nĩ etĩkĩra atĩ he maũndũ mangĩ marĩa makirĩte hinya wa mũndũ o wothe. Nĩ etĩkĩra atĩ mbara ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere kũrĩa bũrũri-inĩ wa Ukraine ĩtongoretio nĩ Russia ĩgĩtharĩkĩra bũrũri wa Ukraine, na mũno makĩria gũkorwo atĩ rĩera nĩ rĩcenjetie na gũgakorwo atĩ ihinda-inĩ rĩrĩ tũranyitwo nĩ ng'aragu ya mbere hiũ mũno ihinda-inĩ rĩa makĩria ma mĩaka 50. Nĩ etĩkĩra maũndũ marĩa na hau kabere ũtiganu wa mĩario yake na hĩndĩ ya campaign, tondũ hĩndĩ ya campaign atũire anyitĩrĩire atĩ nĩ matua matongoria a thirikari. Nĩ harĩ maũndũ merĩ ngũrani na nĩ njigua ũkĩmatarĩria mũno ũhoro wĩgiĩ gwĩka campaign kana ũteti-inĩ na maũndũ marĩa meũma. Maugaga
ukweli kwa ground riu ukweli kwa ground ni uyu atariria muthenya umuthi maria mangiri mari magwetha kura na ni uyu mundu akiuha na ni tukihuthira muhano ucio ri mundu akiuha na gutiri undu ataugaga ona no wire mundu ni ukamutwara ruraya ni ugeka atia no hari ona nduri wakinya Uganda so mari o maundu magwetha giturwa no tondu riu weho ri niwe wiho ri ni riu ni aracemania na maundu maria riu president uri urari ho Uhuru Kenyatta arari na mometha-ini na riu ni momaya meho riu kiria gwiciria riu tugubatara kurongoreria muno riu wathani-ini wa president Ruto ni gukinyaniria maundu maya na guthie na mbere maundu tariu ma kuhurana na guthuka kwa riera maundu ma kuhurana na ng'aragu ya gweta maundu ma kuhurana na utoi na wiki na yuri ukoragwo kuria gwitu Laikipia na kaunti icio cia gitaru kiu kia Rift Valley maundu macio riu guthie na mbere riu ugwa rauga uhoro wa kumakinyaniria ri riu ucio niguo uma uria wikuo na riu mitaratara yo aratariria ri imwe ni uraigua ni o muthi ingi ni ya rucio ingi ni ya oke ingi ni ya mwaka ukite na uguo niguo riu thirikari irutaga wira good uhoro wa urimi ni tugwithirania na njira igwete mohoro-ini maitu matha mugwanja matha emwe na matha ithatu no ni kaundu kariku kangi keyumiria wona gaka ni ukorwo agitwarithio na mbere ndereti-ini itiganite cia bururi thiku cigo ni tukuroraga thaa twina Haron Njoroge wa Maina hare na nituona ndereti yo akorwo akiaria kuma ithaa rimwe uguo na ndagika 12 na ni akorwo akihutiriria maundu matiganite no he maundu meri ndona mutongoria kana president William Ruto ahutia na njira nene undu wa mbere ni amba ahutie horo wigie kuhe a Kenya njira huthu cia gukorwo andu makigwatira uikaro kana nyumba na korwa kihuthira ona muhwano wa mundu witagwo John Ochieng kuma kuri ugo mwena wa Ongata Rugai auga ati arakoretwo akiandikwo museum akorwo ari umwe wa mafundi maria marathondeka nyumba mwena ucio no tha icio uguo ni arakorirwo akihota onake gukorwo andikitwe ta fundi no muico wa horo nyumba icio ikirika ri arakorirwo umwe wa aria nyumba ikiheanwo nake arakorwo akiheanwo na akorwo akiheana mitaratara iria tu ta bururi tungikorwo tukirumirira tukorwo tugiteithia gukorwo ona ithuĩ twita a Kenya o mundu agakoragwo akirahira gukorwo na mucii wake na ni undu tugikorwo tugikirora hihi kana maundu maya ni megukorwo mitaratara iria akorwo akiaririria ta horo wigie kuheana ngombo horo wigie kugacirithia biacara niguo andu makorwo makihota gutigia kindu muhuko niguo mahote gukorwo magikihota gugiaka no undu wawerwo Nyambura ndona president William Ruto aririria na ndona ni magiki ni kiundu kingihotekeka hoka ni horo wigie kurwa na ng'aragu bururi-ini ri ni akorwo akiheana muhano wa county iria cina kiria tugaga na kimoni forest cover county ya Nyeri ari imwe ya iria ikotongoretie hari county iria cina miti iria irahota gukorwo ikiguciriria mbura no akorwo akiheana oho county iria citari na miti mingi aheana county ta ya Lamu kuri uguo mwena wa Garissa ni imwe cia icio no akorwo akira a Kenya atiriri tungihota gukorwo tukihanda o mundu miti 300 thini wa miaka 5 yukite ni tugukorwo tuongereire gikiro kia miti na miti kuma bilioni 5 tungihota gukorwo nyingi githie na tugikinyukia makinya mau gugikinya mwaka wa 2033 na igiriri tugakorwo tuhotete gukorwo twina miti kuma bilioni 10 uguo ni kuga atiriri imera ni ciriukaga kuringana na uria twirigireire hoka ni uhoro wigie mbura ni turikoragwo tukiamukira mbura uria kwagiriire hoka ni uhoro wigie mai toguo Haron Njoroge wa akorwo akiuga uhoro wigie gukorwo twina demu ni turihota riu ona gukorwo tukitaha mai kuma maria maria maumara na mbura ri tukahota gukorwo twina demu cia gugika atia kumaigana ndona ucio ni undu umwe hihi ugukorwo a Kenya mangitikira kurumirira ciugo icio ri ni undu tungihota gukorwo hihi tukihota na hoka ni horo wigie kunina ng'aragu bururi-ini ri tuhote kurwa nayo wega makiria wonderful gwiciria na ni kaundu karia ingioya na ihenya kuma kwi ndumiriria president William Ruto munini wa Rigathi Gachagua na governor wa Nairobi Johnson Sakaja ni gukunguira a Kenya ni undu wonia makoretwo meyumitie na magatirithania na maundu matiganite maria makoretwo mari maingi mwaka-ini uyu na tukarikia turi na thayo tugiuka wira-ini ni nguririkanagia andu ati president Moi wa Kibaki akuire mwaka uyu in fact andu ingi mareciragia akuire mwaka muthiru ni uria mwaka uyu ukoretwo na maundu maingi igeranio cia KCP cia KCSE moimirira macokurekererio
mbĩtĩka cia gĩtarũ kĩa Afrika mbĩtĩka gĩthurano ũrari mwakora na maũndũ maingĩ no gũkorwo atĩ Akenya nĩ marahotire gwĩtiria maũndũ macio mangĩ na tũkehoka atĩ ona mĩeri ĩno ĩrĩ mbere witũ nĩ tũkũhota gwĩtiria na tũtuĩke na tũtirihe mwaka ũyũ tũrĩ ahotani ithuothe tũrĩ mashujaa a mũthenya wa ũmũthĩ na tũgĩkũngũĩra arĩa othe mahutĩtie ngoro citũ na mĩtũrĩre itũ na njĩra ya mwanya onawe nĩ wagĩrĩire gwĩkũngũĩra nĩ tondũ ũrĩa tũkoretwo twĩyũmĩtie mwaka-inĩ ũyũ wothe mũgima ndio tũgũtire na ndũmĩrĩri ĩrĩkũ hano nĩ harĩ na kaũndũ kangĩ kanini tu ingĩenda kũhutia kegiĩ president akorwo akĩarĩrĩria na ihenya tukegiĩ mogarũrũku marĩa ahotete gũkinyanĩria rũhonge-inĩ rwa magoti na rũhonge-inĩ rwa borithi thikũ icio mweri ũcio na wiki ĩmwe akoretwo wabici-inĩ na kaũndũ gakoretwo gakĩgia Akenya na gakoretwo gakĩhiũhia meciria ma Akenya nĩ ũhoro wa rũhonge rũrarĩ kũrĩa kwa rũhonge rwa ũthuthuria rwa DCI kũrarĩ na rũhonge rũrarĩ kuo rũretagwo SSU kũratuĩka rũhonge rũu nĩruo rũrageraga andũ ngero mĩrĩ ĩrĩa ĩroneka getetwo na gũkũ mĩtitũ na gũkũ njũĩ-inĩ Tayala president nĩ akoretwo agĩtindĩkwo mũno wiki ĩmwe thutha wa kũrũnina rũhonge rũu rĩ nĩ akoretwo agĩtindĩkwo mũno makĩria nĩ honge cia kũhũranĩra ihoto cia ũmũndũ anĩrĩre atĩ rũhonge rũu ũguo rũraninirwo rĩ gwĩkwo ũthuthuria wa ngero ĩrĩa rũhonge rũu rũrakoretwo rũgĩtabania na president nĩ aigwĩka gwĩtĩkania na honge icio cia kũhũranĩra ihoto cia ũmũndũ na auga kuma ũmũthĩ rũhonge rũu ũguo rũraninirwo kuma ũmũthĩ gwĩkwo ũthuthuria mũiganu wa ngero ya njũragano ĩrĩa rũhonge rũu na maabitha arĩa mararĩ kuo thĩinĩ wa rũhonge rũu marakorirwo magĩtabania ngwĩciria kau nĩ kaũndũ kanene mũno ũkĩringithanio na ũrugarĩ ũrĩa ũkoretwo kuo kiumia-inĩ gĩkĩ na ngwĩciria nĩ gũkĩonania president Ruto nĩ mũndũ uraiga gũtũ gwake kũrĩa ground nĩ mũndũ ũrathikĩrĩria ũrĩa Akenya marenda ũrĩa Akenya marauga na akahota gũtwarana na mahinda na mabataro ma Akenya ũgĩa gweterera nĩ kuona rĩu ũthuthuria ũcio gĩkwo na maumĩrĩra magakorwo marĩ marĩkũ ona no njeterere kuona kana nĩ egũkinyanĩria kĩĩranĩro kĩrĩa akoretwo agĩtũrutĩra atĩ honge makĩria cia ũgitĩri maabitha a rũhonge rwa wathani matigũkorwo magĩkuruhanio ũteti-inĩ gũkinya nĩto ya mĩahũ ĩmwe tondũ nĩ mwahũ ũyũ wa ũrĩa ũrahotanire gĩthurano nĩ ũrakoretwo ũgĩũkĩra thirikari ya nahau kabere ikiuga atĩ nĩ ĩrahũthagĩra honge imwe cia thirikari na gũgathondekwo imwe kĩũmbe ta rũu rwa SSU iria irerwo rĩu ici nĩcio iratongoragia kũgera ngero na gũthikĩrĩria Akenya matue matua marĩa rĩngĩ matangĩrendire njega nditũ gũtirihana niĩ ngĩtiriha nguga atĩ hihi kĩndũ kĩrĩa Akenya megũkorwo makĩrora mũno makĩria nĩ mũthenya mũtongoria wa bũrũri akorwo akiuga tarĩki 1 Dithemba nĩ akorwo akiuga atĩrĩrĩ nĩ gũkorwo Akenya nĩ maretagĩrĩra mone hihi ũrĩa marakoragwo makĩranĩra kũrĩa ũguo magĩthiũrũrũka mĩena ĩtiganĩte bũrũri ũhoro wĩgiĩ gũkũria biacara nini SMEs na auga atĩ nĩ ũndũ na thirikari already thaa ici ũguo nĩ yambĩrĩirie kuona nĩ marakoretwo makĩnina kana marahota gũkorwo makĩikũrũkia njoherera iria ikoragwo ikĩrĩhio arĩa makomba hihi mwena wa bũrũri nĩ biacara iria igakorwo nĩ bengi irĩkũ ici igũkorwo tondũ nĩ uga megũkorwo makinyitanĩra na honge itiganĩte iria ikoragwo ikĩhana ngombo koguo nĩ ũndũ ngũkorwo ngĩeterera nyoni ũrĩa ũkorwo ũgĩthiĩ na mbere na kũrĩ mwĩroreri rĩ niĩ ngwenda ũtige wauga shujaa waku nĩ ũrĩkũ na mbere ya tũthiĩte gwĩ shujaa yakwa ngwĩciria nĩ ũndũ wa bata kũnyitĩrĩra atĩ ngombo icio president ekũrĩa Kericho mũthenya wa kiumia nĩ oigire citigũkorwo cirĩ cia tũhũ no nginya gũkorwo kwĩna njoherera no njohera ndĩgũkorwo ĩgĩkĩra gĩcunjĩ gĩa 10 harĩ 100 nĩ ũndũ wa bata tondũ kahinda-inĩ gaka bengi nyingĩ cirarĩhia ngombo ciacio gĩcunjĩ gĩa 10 na makĩria ma gĩcunjĩ gĩa 15 harĩ 100 ũguo nĩ kuga atĩ nĩ gũkorwo acehũrĩire mũkenya mũrigo rĩngĩ na nuthu angĩkorwo mũhuhu ũrĩa ndĩraigua na thirikari wa atĩ ngombo ici cigũkorwo cikĩrĩhio ciringi gĩcunjĩ kĩa 7 harĩ 100 nĩ ũndũ ũgũkorwo ũgĩkinyanĩrio shujaa wakwa nĩ mwĩroreri wa Inooro TV akoretwo atirithanĩtie na ithuĩ thabarĩ ya mĩaka 7 ndarĩ aga gũtwĩhoka na nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ thengia kũmũrehera maũndũ maya mothe no atwĩhokeire maũndũ maugaga atĩ kũrĩa matanaigua gĩthũngũ kĩingĩ na ithuĩ mehokaga hwaĩ-inĩ tũmathathaũrĩre maũndũ maya na noguo tũgwĩka nginya hwaĩ-inĩ ũguo ngwĩciria handũ-inĩ ha
aria othe turutaga wira nao guku kwa Inoro TV tutongoretwe ni munene witu Patrick Ndirango wa Rukwaro turakwira ni thengio muno mwiroreri wa Inoro TV nawe niwe shujaa witu na tugitiria Harun Njoroge wa Maina ndirarora shujaa itu magituria niki ithuĩ twĩyũmbĩte magoti na njambeno nĩ thathaũrire na nĩwe kũrĩa gwitũ Rĩmuru kwĩragwo mũndũ ũtarutaga nguo kwĩna riũa ndethambaga kaingĩ ũguo ndĩ kana nĩ ũguo mũndũ ũyũ nĩ kamwana kanini rĩu na kamena ũhiũ ngatho cia mwanya mwĩroreri wa Inoro TV nĩ ũndũ wa gũtirithania na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie ũmemerekia ũyũ ndũgathiĩ ore mũtambo tũrathiĩ na mbere na ũmemerekia witũ o ta mũtugo no mohoro maya na mangĩ maingĩ ũrĩa bũrũri watinda ũkĩgariũra na mũno makĩria thĩ handũ ya rũma tũgũgũithĩranĩria na njĩra ĩgwete mohoro-inĩ maitũ ma thaa ĩmwe na ma thaa ithatũ cia hwaĩ-inĩ gĩa na mĩarahũko mĩega njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina na niĩ njĩtagwo Jenga Twawi